Shanno Indrasam Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brahaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Vratam vadishyami Satyam vadishyami Dhammavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Bhaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So yesterday we were discussing about the natural disease and the artificial disease. Вчера мы с вами обсуждали, что такое натуральная, настоящая природная болезнь и искусственная. So artificial disease is something which we can induce by applying certain substances on the computer. Искусственная болезнь – это нечто такое, что мы можем получить в результате введения какого-то постороннего вещества в организм. It was well proved, well established that there are some substances which can produce a disorder, and there are some substances which will not produce any disorder. So this is two types of substances which are classified in either homeopathy and also in Ayurveda and these sciences. Согласно аюрведе и гомеопатии есть два вида веществ, которые могут попадать в организм. Один из них создает, так скажем, беспорядок и нарушает естественный ход вещей в теле, а второй нет. Второй не нарушает. So all substances can be classified into two types. One is substances which we call foods. И вот эта одна группа веществ, она именуется как еда. And other substances we can say non-foods are also we can call poisons, technically. А второй тип – это все, что мы не считаем, то есть не является едой. Съедобное, несъедобное. Условно говоря, съедобное, несъедобное и вот нет. Еда и то, что является отравой для человека. So those substances which sustain, which help the vital force to sustain, which improve
the strength of the vital force, which support the vital force and which act as the fuel, those substances are called foods. Те вещества, которые поддерживают витальную силу человека и которые помогают человеку жить, так скажем, называются едой. So unless we misuse them by themselves, they will not produce any sort of ill balance or a disturbance in the working of the vital force. Если только мы не злоупотребляем едой, которую можно, да, которая не яд, до тех пор она будет нам помогать и давать телу энергию. So if any disturbance is caused by foods, it is not because of them, it is how we use them. Если какое-то либо беспокойство у человека появляется в результате неправильного использования еды, то это проблема не еды, это вопрос к самому человеку, как он использует еду. But the other group of substances, other than these substances, they are not like foods, they are not taken like foods to sustain us and all this. These substances are different substances, and these substances will definitely produce their effect. They induce their effect, they induce sort of disturbance in the functioning of vital force. That is why they are called typically poisons, but you can call non-foods also. Вторая группа веществ, ну, так скажем, не еда, да, вот эти яды, они не используются человеком как то, что может дать ему силу. В то же время они могут ухудшать работу организма. So, examples, milk or butter or cereals, vegetables, all such substances come under foods because those are the substances which sustain us, and other substances are not like that. For example, we also use these substances along with foods, but we do not make this differentiation. For example, salt. В категорию еды входят, ну, к примеру, фрукты, овощи, зерна, все то, что мы едим для того, чтобы поддерживать тело. В группу так называемых ядов, хотя это не всегда яд, это не означает, что это ядовитое вещество, сюда, например, входит соль. Salt we use not like main food. For example, when somebody is hungry, you can take fruits or nuts or cereals or vegetables or something like that, but you cannot eat salt like that. Как пример, соль мы вроде бы тоже едим, но если мы голодны, мы не будем брать просто соль как основной продукт и его употреблять. Мы лучше поедим фрукты, овощи или какие-то каши. So salt, pepper and all the spices, all these substances will come under this. И таким образом соль, перец, любые специи, они попадают в категорию не еды, вот этой второй категории. And more stronger in this category are what you see as all these chemical substances and all the real poisons. All such substances they are also poisons, they are not foods, but they are more stronger than the spices and all these things. Но также существуют вещества, которые по факту являются ядами и тоже входят во вторую группу, и они обладают более сильными свойствами, нежели соль или специи. So these substances, they produce their effect in the form of the primary action on the vital force. И вот эти вещества, ко второй группе, которые относятся, они совершают первичное действие по отношению к жизненным силам человека.
они влияют, каким-то образом влияют на жизненную силу человека. Suppose you have taken coffee. Например, человек пьет кофе. Coffee is not food. А кофе не входит в группу еды, это вторая группа, вторая категория. Even though we drink, but still it is not food. Хотя мы и пьем его, но на самом деле кофе это не еда, согласно этой классификации. So coffee produces its primary action definitely. И распределение в том, что кофе как вещество, оно совершает влияние на витальную силу человека, в отличие от еды. Имеется в виду, отрицательное влияние. And much more stronger than coffee, is tobacco and alcohol, all these much stronger than coffee. All these are poisons. И также другие вещества, такие как алкоголь или сигареты, которые намного сильнее, чем кофе, они также попадают под эту вторую группу. Still stronger, are all these various types of drugs like hashish and all these drugs. Ну и также любые наркотики, такие как гашиш, и прочее. And all the sorts of medicines also, like antibiotics and steroids, all these medical stuff which are made from all these substances, chemicals and all these, they are all under this category. И также все виды антибиотиков, стероидов, все лекарства, которые сделаны искусственным химическим путем, тоже относятся ко второй группе. And still stronger are these animal poisons, like poison of a snake and all these poisons. They are still stronger substances. Ну и более сильными веществами являются яды некоторых животных, таких как змей, например. И они тоже входят в категорию ядов. So any substances, whether they are chemical substances or plant substances, because there are some plants which are very poisonous, and so some plant substances are there, when you introduce into the constitution, they can immediately bring death also. Это могут быть как химически произведенные какие-то вещества, так и природные. Например, у некоторых растений есть очень сильный яд, и при попадании в тело или на тело сразу может наступить смерть. So what happens is, any of these substances, whether you administer them in crude form or in any form, they will produce their effect, and in the form of the primary action on the vital forces. В каком бы виде мы не принимали вещества из этой второй группы, они так или иначе будут создавать влияние на наши витальные силы. And now it was proved in the system of homeopathic science that many of these substances are made in a dynamic form and then applied on the constitution of healthy persons on ideal conditions, and an observation is made that what changes are occurring in those persons, and all those who are recorded. So this is a special work done by many groups of persons. All these records of the effects of different substances, they are recorded completely and then compared and found all the common effects what are there, what are identified. And this record is what is called the materia medica of the substance. Динамизированные вещества из второй группы, они были, в общем, в гомеопатии производили определенные исследования того, как эти вещества влияют на тело здорового человека. И результаты этих исследований, когда им давали в ходе этих экспериментов вот эти вещества, они были собраны
ну, как бы скомпонированы, и произведено было сравнение, а потом это все было изложено в книге «Материя медика», которая является, ну, как бы одной из основных книг гомеопатии. For example, when the common salt is dynamized, the salt which we use in our food, this same common salt, when it is dynamized and applied into the body, it starts producing its primary action and it induces a strong secondary action in the vital force. Например, если мы берем обычную соль, и это вещество динаминизируется, тогда оно создает как бы первичную реакцию на витальные силы, и тело в ответ дает ну, вторичные реакции. So this process of applying all these various substances on the constitution of healthy persons, that means ideal conditioned persons, and making a record of this process is what is called proving. Процесс применения этих веществ на тело здорового человека называется как бы проба, исследование. So each of such substances, many of them are proved on the constitutions of many persons who have come forward for this work, and all of them were recorded to build up this material. Множество результатов, которые были, так скажем, проведены на здоровых людях, да, которые были собраны для этих исследований, ну, они послужили материалом для вот этой книжки «Материя медики». In this process, what you find is that in this process of dynamization, when you start with the basic material, and that means in its crude form, and starts the process of dynamization, then the more and more it is dynamized by reducing its physical matter. So it's such a process that the physical matter is reduced more and more, and it is transformed into the force. That is the process in this dynamization. Вот только что был объяснен процесс динамизации вот этих веществ. Это когда мы берем определенное количество одного из этих веществ, и мы уменьшаем в нем материальную часть. И тогда качество этого вещества превращается в энергию, в силу, превращается в силу. Dynamization, or it is also called potentization. Динамизация также ну, может обозначаться как потенцирование, синоним. So we take, for example, 5 grams of salt, and then we should leave 1 gram, but that 4 grams are going into energy, into force. No, what is done is the first starting base is prepared from the, for example, you have taken the salt, so this salt is dissolved, and this solution of the salt is taken, and then first it is in the for the process of dynamization, the substances which are used as the medium, one substance is what is called the sugar of milk. Например, мы берем соль, какое-то количество соли, и мы его разводим в воде и получаем раствор. And another substance is spirit alcohol, pure spirit alcohol. Так, вроде начали с соли, сейчас пишем о сахаре. So we take sugar or salt? No, sugar of milk. These two are the substances which act as the medium for potentization, for any substance. The medium, these are the media, either this or this.
Вот эти вещества, молочный сахар и алкоголь, они выступают как посредники в потенцировании других каких-то веществ. So this substance, one, when you make the base, for example, salt solution, and this solution is first taken, and 1 unit of this is taken, and this is combined with 9 units of this. For example, 1 drop of this and with 9 drops of this, like this, and then this is put in a bottle, and then it is made to hit like this and fixed number of times, and by doing this, it is more, it is getting dynamized. So that is the starting. And again, this solution, first solution, what is dynamized, that is the first step, that is for. So that is taken once again, same process is repeated, 1 drop of this solution and 9 drops of this. So you are going increasing on the potency. Как происходит процесс потенцирования? Мы берем одну частичку, например, 1 каплю раствора соли и 9 капель алкоголя. Мы это смешиваем, и потом для того, чтобы его потенцировать, мы вот эту субстанцию мы должны ее определенное количество раз физически взболтать, стряхнуть. So this process is called succussions, giving of succussion. So heating this a number of times, this 100 times, 200 times, there is a particular process, the number. So like this, when you do, this is a scale of 1 plus 9. So 1 unit of the base substance and 9 units of alcohol. When it is made like this, either alcohol or this the same, effect is the same. So 1 plus 9. So again you take this and again 1 unit of this and 9 units. This is what is called the decimal scale. This is the decimal scale. Because it is total units, 10 units always. So 1 unit of the base and 9 units of the medium. Это шкала вот таких вот расчетов, где есть единица основного вещества и 9 единиц вот алкоголя или молочного сахара. Это как бы шкала десятичная. А основное вещество, которое берется, чем оно разведение? Не спиртовое? Или так, или так? We take salt and we dissolve it with water, right? First we make a solution of salt. Да, водой обычно. Ага. Соль разводится водой, а потом спирт добавляется. So there is an example. Any substance, suppose we take the juice of a plant, because there are many plant substances. First we make the juice of this plant, and this juice, first we make a solution by combining it with this medium of alcohol, and that juice is taken as the base, and then this process is made. Точно так же, если, например, мы берем сок какого-то растения, вот одна частичка, да, объем этой жидкости, это будет единица, ну и мы добавляем 9 единиц алкоголя или молочного сахара. So, on every stage, you get, for example, this is the first stage. So, this is called D1. When you get a solution, when you get this, like this first step, D1. Once again, you can D2, like this, you can go on doing D30, D200, like this, in decimal. This is what is written on the bottle. And the bottle.
Мы часто видим в рецепте, да, или где-то на баночке написано D1, D1, D, там, 200. Это все зависит от того, вот как это разведение было создано. There is another scale also where 1 unit of the substance is combined, is taken with 99 units of this medium alcohol, and same process is made, then that is called the centesimal scale. В зависимости от нужды и от качества вещества мы можем разводить одну частичку какого-то взятого вещества и 99 частичек алкоголя или молочного сахара. И это будет Centesimal. Это десятичное, а это как бы на порядок выше. Сотенное разведение. So therefore it is called C1, centesimal 1. So this you can continue, you can build up to 30, 200, 1,000, 10,000, 50,000, 100,000 like this. So the more you are going higher, the mass of the base substance is less and less, and the energy is increasing. That is the process in this. И, в общем, эту шкалу ее можно продолжать дальше и дальше. И чем больше вот это число добавки, да, дополнительного, например, алкоголя, да, тем меньше будет процент самого вещества в лекарстве. И чем меньше материальной составляющей, тем больше энергии, вот этой силы, да, в этом веществе будет. You know, this is not, when this is not understood by normal pharmacists or normal medical people, that is why what they do is, suppose sulfur is there, so sulfur in a dynamic form, if you take a solution of sulfur, for example, in 200 C, when you make analysis in the laboratory, you don't find even a molecule of sulfur in that. Например, вот если смотреть с точки зрения обычной классической медицины, если взять сульфур в разведении 200, да, 200 вот этих единичек, тогда при любых анализах вообще ничего не будет видно в организме. То есть наличие сульфура оно не будет показано. That is why all these medical councils who consider only allopathic medicine, they cannot understand this. Therefore, they feel that all this is only just nothing. И так как большинство классических медицинских подходов, они не могут понять вот этот смысл возникновения лекарств и их действия, они считают, что это какая-то как бы лженаука, так скажем. Because they cannot understand that the substance can be made into dynamic form, which can work on the dynamic plane, not just on the physical plane. И им очень сложно понять, что вещество может действовать на более высоком плане, но привычно, да, что лекарство действует на материальном плане, на физическом. They have no idea that every substance has its physical plane, its existence in physical plane, and also it has its dynamic plane. This is not understood yet in normal medical science. И, как правило, в обычной материальной медицине в ней нет такого представления о том, что у какого-либо вещества есть как материальная форма, так и витальная вот эта вот форма. So why should these substances be put to this process of potentization? Why they have to be used only in the dynamic form? И тогда давайте посмотрим, почему же эти вещества, они не могут быть, не используются просто так, но мы обязательно их каким-то образом динамизируем. Because